Hello everyone, how are you? Now we will continue explain about the present simple tense. Look to this. There is three cases about the present simple tense. Positive, مثبت, negative, and a question. Before these lectures, we take present simple tense, but only take he, she, it, and explain about after he, she, it coming verb, but the verb continue, but the verb contained as third person. يعني قلنا الهي والشي والإت يأتي بعدها الفعل التي يأتي بعدها لازم يحتوي على أس الشخص الثالث. Now we take all the pronouns I, we, you, they, and he, she, it. This subject and this verb and this complete of the sentence. The verb infinitive verb or basic form معناها infinitive verb or basic form معناها فعل مجرد خالي من أي إضافة. الإضافات أقصد بها ing ed يعني تحويل الفعل إلى ماضي و إضافة الأس. فعندنا هنا الملاحظة إنه الأفعال الضمائر I أنا وي نحن يو أنت أو أنتم للمفرد والجمع and they هم. الفعل اللي يجي بعد هذه الضمائر فعل نسميه infinitive verb or basic form يعني الشكل الرئيسي للفعل بدون أي إضافة. فالفعل اللي يجي وراها فعل مجرد أو خالي من أي إضافة. أما بالنسبة إلى he و she و it no الفعل اللي يجي وراها فعل يحتوي على أس الشخص الثالث. هذه in the case of positive. Now we go to the negative. Negative, if you want negative any sentence and there is main verb not verb to be, you must negative it with don't or doesn't. This in a present. Didn't use only with past tense. Don't or doesn't, this is in a present simple tense. يعني don't will doesn't then يستخدم فقط مع زمن المضارع الوسيط. didn't أو did تستخدم فقط مع الزمن المضارع زمن المضارع البسيط والdidn't مع زمن الماضي. If you want negative any sentence, if the subject I, we, you, they, you must or you have to put don't before the verb.
when you make the sentence negative, you must put don't before the verb if the subject I, we, you, they, and use doesn't if the subject he, she, it. This put it before the verb، يعني نخلي النفي قبل المين فيرب، قبل الفعل الرئيسي. إذا كان الفاعل he و she و it نخلي doesn't. إذا كان الفاعل I, we, you, they نضع don't قبل الفعل. هذه في حالة النفي. أما في حالة السؤال، this 3 case. Third case, you must أداة السؤال، الفعل المساعد، الفاعل زائد الفعل الرئيسي. يعني ترتبها بهالطريقة: أول ما أداة السؤال، ثانيا الفعل المساعد اللي هو لو دو لو دز، وثالثا الفاعل، والفاعل اللي هو اسم أو ضمير مثل ما موجود ذن الضمائر، والفعل الرئيسي. فعل الرئيسي. This is all things about this tense. Now look to these verbs: cook, eat, have, finish, live, love, sing, stay, work, don't do, don't go. I not give you the meaning of this verb. I want to from you check it in your dictionary or Google it and put them in the suitable place in these blanks. أريد منك تترجمهن وتخليهن بالفراغات ذني اللي موجودة عندك هنا. And after that, I want from you to make a paragraph with use these words and depend on yourself. Don't Google it. I want from you to test yourself about this. You can do that. I want from you to make a sentence with use these words to make a paragraph about yourself. You must test yourself. You must depend on yourself. Don't use YouTube or Google. I don't care if you mistakes or not, but I want from you to try and try and try and try. If you mistakes, I think that's better if you stay. Mistakes without correct your mistakes. I want from you to don't care about any mistake. Do it. I'm a learner. You are. I am learn and you learn. All of us is learn.
That's good. أريد منك إنه أنت ذني الكلمات أول ما تخليهن بذني الفراغات، بذني الفراغات حسب ما موجود بالفراغ، حسب ما موجود بالفراغ. حسب ما موجود بالفراغ، ذني الفراغات. واللي أريده منك إنه أنت شفت الأفعال ذني، أريدك تسوي باراجراف باستخدام ذني الأفعال. بس أنا ما أريدك إنه أنت تكتب بالنت ويطلع لك أو تستخدم الجوجل، لا، أنا أريد منك إنه أنت تستخدم وتحاول أن تكتب جمل اللي أنت تعرفها. Don't care if you mistake، لا تخاف إنه تخطأ، لكن إنه أنا أخاف إنه أنت تبقى على الخطأ. ذني راح تطلعهن تشيكن بالقاموس وراح تعرف معانيهن. وأنا شرحت لك عن زمن المضارع البسيط، وأريدك تسوي جمل بزمن المضارع البسيط حسب ما شرحت لك، فاعل، فعل، وتكملة الجملة، لكن باستخدام ذني الأفعال. وهذا الواجب اللي راح تتكلف به بيوم الأحد. You will discuss it in the evening lecture at 7 p.m. وهذا الموضوع راح نتناقش به في محاضرة يوم الأحد بالمساء الساعة 7. I came back to tell you, don't care if you mistake. لا تهتم انه تخطأ، حاول ان تكتب حتى اذا جملة خطأ، حاول تكتبها حسب ما انت تفتهم، حسب ما انت تعرف. انا اريد منك انه انت ايش قد ما تحفظ كلمات ايش قد ما تقدر تكتب كلمات صحيحة. وهذا الواجب البيتي مالنا مال يوم الأحد. Okay, thank you. Now this is another practice about present simple tense. That text you must read it and read this. Read the text، اقرأ النص. Then ثم go to the task. ارجع إلى النص اللي كنا نشرح عليه قبل شوية، قبل هالمحاضرة. هذا النص راح تلقون نفس الصورة، ذاك النص الرئيسي مال هذا التمرين. To the task and correct وصحح the highlights sentence. Highlight means المسلط عليها الضوء، الأشياء اللي مسلط عليها الضوء. يعني إنه هاي خطأ أنت لازم تصححها. شلون تصححها؟ بالرجوع come back to the task، بالرجوع إلى النص الرئيسي، تشوف هاي شنو مكتوبة صح لو خطأ أنت راح تصححها. highlight المسلط عليها الضوء، أو تجي مرات highlight معناها العناوين الرئيسية. العناوين الرئيسية عناوين الرئيسية مال الجرائد أو العناوين الأخبار الرئيسية. فأنا اللي أريده منك إنه أنت أول شيء first one to correct this highlight words, and after that you go to the task. أيضا واجب النص اللي هو شنو؟ correct
the mistakes in the highlight from the text. هنا راح صحح هذا ما مطلوب منك انه هي مكتوب I'm 24 years. انت راح تشوفه ايش مكتوبه بالنص، مكتوبه هذا او مكتوبه غير شيء، انت راح تكتب الشيء الصحيح. This is a task for you in Sunday. Okay. And this a task. You must correct the highlighted sentence. Now listen to how the native speaker explain these rules. Three point 1. Present simple. Positive. I live in New York. He lives in New York. Here are some examples. They live in a flat in London. He sings with a band. I work in a bookstore. She listens to music every evening. This explain about that. They live in the flat. Flat is apartments. شقة, but in Britain, and apartment in America. He sings with the bands. Bands معناها فرقة. هو يغني مع الفرقة. I work in bookstore. Bookstore يعني مكتبة, مخزن للكتب. She listens to music every evening. هي تصغي إلى الموسيقى كل مساء. And that's all about the present simple and end of my lecture to you. The last notes of you, I please you to depend on yourself. Please depend on yourself and don't care if you mistake, and don't care if you can write any sentence. I want from you to try until you success to write one correct sentence. Please depend on yourself and don't care. And another things, you must memorize your words. Any new word, any words you don't know, you must memorize it. أي كلمة ما تعرفها احفظها، وأنا متأكد إنه أنت راح تكتب إنجليزي وراح تحكي بصورة رئيسية، ولا تخاف ولا تتردد، احكي ولا تهتم بالخطأ، لأن كل إحنا نخطأ. Thank you very much. Thank you. Goodbye.